இது வந்து என் லேப்டாப் பழைய லேப்டாப்பில் தான் இது வந்து 64 GB நான் ஹார்ட் டிஸ்க் தான் போட்டிக்கிறேன். இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால், நான் இதுக்கு SSD போட போகிறேன். அதை விட 4 times ஃபாஸ்டரான SSD ஒன்று போட போகிறேன். இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இதை ஆன் பண்ணால் எத்தனை செகண்ட் போகுது ஹார்ட் டிஸ்க் போட்டிக்க கூட ஆன் ஆகிறதுக்குன்னு சொல்லி பாருங்க. நான் பெட்டர் நம்பிக்கிட்டேன். இப்போ இந்த டைமரை ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் ஆகுது. பார்ப்போம் எத்தனை செகண்ட் போகுதுன்னு சொல்லி. சரியாக 40 செகண்ட் போகுது. சரியாக 40 செகண்ட் போகுது. பாருங்கள், இப்போ இதில் வந்து நான் காட்டுறேன். இதில் எத்தனை ஜிபின்னு சொல்லி இதை கிளிக் பண்ணியாச்சு. ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து பாருங்கள், இதில் வந்து என்ன வந்து 64 GB ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டைப் 64 GB. அதுக்கு நாங்கள் இந்த இதை போட்டுட்டு பார்ப்போம் எப்படின்னு சொல்லி. 256 GB SSD ஒன்று நான் போட போகிறேன். போடுற மாதிரி எப்படி சொல்லி காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ நாங்கள் இதில் ஹார்ட் டிஸ்க்கை கழட்ட வேணும். ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். dengan api මේකේ මෙතන තමයි මේක hard disk එක තියෙන. අපි මේක ගලවලා SSD එක දාමු. මන්දන් වින්ඩෝස් 10 එක මේකට අප්ලෝඩ් SSD එකට අප්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ. එතකොට අපි මේක boot device එකට ගිහිල්ලා අපි යන්න ඕනේ boot sequence enter. එතකොට අපි මේ CD DVD එකෙන් තමයි මේක කරන. එතකොට ඊට පස්සේ enter. එතකොට right enter කරා. ඊට පස්සේ escape save escape save and exit. දැන් Windows එක load වෙනවා. හරි දැන් ආවා. දැන් next අපරු දැන් install. Agree. Next.
custom මේක 238.5 256 කිව්වට 256ක් නැහැ. 200 බලන්න 238.5 තමයි GB තියෙන්නේ මේ SSD එකේ. අර මේක අපි මේ පාර්ටිෂන් එක අපි පස්සේ හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක මෙහෙම දෙමු. next. දැන් මේක right වෙනවා. right වෙන ටික වෙලාවක් යනවා. complete නැත ටිකයි තියෙන්නේ. දැන් install වුණා. හරි. දැන් අපහු F2 එකට press කරලා F2 එක boot sequence එකට ගිහිල්ලා දැන් අපහු මේක off කරමු. දැන් install කරලා ඉවරයි. දැන් බලමු මේකේ this PC එකට ගිහිල්ලා right click එතකොට properties එතකොට බලන්න මේක activate වෙලා නැහැ. එතකොට අපි මේක activate කරනවා. එතකොට තමයි මේක features ඔක්කොම එඩි කරන්නේ. okay that මේක automatically මේකේ software එක automatically install වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ activate වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපහු activate කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරි. දැන් මේකට Windows 10 එක දැම්මා. බලන්න 4GB මම RAM එක 2GB මම 4GB කරා. system එක 64 bit එකට වෙලා තිනවා. එතකොට මේකේ disk space එක ඔයගොල්ලන් කලින් දකින්න ඇති 64GB තමයි තිබ්බේ. දැන් මෙතන 238GB වගේ මට දැන් මේකේ තියෙනවා. right Windows 10 Pro තමයි මම දාලා තින්නේ මෙන්න. මම මේක close කරලා this piece එකට යනවා. මෙතන ඔන්න partition එක බලන්න 223GB තියෙනවා. total size 238. එතකොට 223GB free තියෙනවා. දැන් අපිට මේකේ partition එකට අපිට කඩා ගන්න ඕනේ. අනිත් එක මේකට දැන් අපි office එක Microsoft Office තව software තමයි මේකට install කරගන්න ඕනේ. right දැන් අපි මේක off කරලා බලමු කොච්චර වෙලා ගන්නවද කියලා. මේක on කරා Windows 10 install කරලා තියෙන SSD එකේ බලමු කොච්චර වෙලා ගත්තද කියලා. කොහොමද Windows 7 වලට වැඩිය 10 එක on වෙන්න වැඩි වෙලා යනවා. අන්න ඕන බලන්න කොච්චර quickද කියලා. welcome right තප්පර 12යි. තප්පර 14න් Windows එක ආවා. right මේක on වුණා. right තප්පර 14යි.